I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video guys is we will be trying out tong pinadala sa akin ng Yesstyle. Itong mga Japanese makeup. And they sent me also some Korean product like this one and itong romance. And sobrang na-excite ako dito kasi alam ko tong mga products na to. Like this one, ito sobrang favorite ni Rai Velasco to guys. And ito ni Sia and ni Michelle B. So ayun, na-excite ako i-try. And this one, yung Purito Cica Clearing BB Cream is sobrang favorite to ni Ma'am She Klutz, and na-review niya to sa channel niya and sobrang nagustuhan niya kasi ang ganda daw sa skin and hindi siya ganun nag-oily. Kaya sobrang excited akong i-try to. And ayun. And meron din silang pinadalang waterproof eyeliner from Macqueen. Ayan. Ay, saan ba? Ito. Ayan. And also from Etude House Growing Brow. Ayan. And lastly, itong Canmake Mermaid Skin Gel UV. Ayan, with SPF 50 PA++. Ayan, para siyang sunscreen and makeup base, sabi dito. So, itatry natin sila for today's video, guys. And sobrang na-excite talaga ako dito kasi alam ko yung ibang products. And ayun, sana mag-work sa atin. And without further ado, let's hop into the video. So, first na gagamitin natin is itong Mermaid Skin Gel UV. Ayan. Na may SPF 50, kaya sobrang perfect to, lalo na ngayon is summer, diba? So, ayan. Ganyan yung packaging niya. Very mermaid style yung kanyang packaging, as you can see. Ayan. And meron siyang 50 ml and itatry natin siya for today. So, naglagay lang ako ng konti. Okay, wala siyang amoy. Okay, mabilis siya mag-set. And meron siyang konting white cast, as you can see. Ayan. Ang bright nandito, tapos yung dito ko hindi. Kasi meron siyang konting white cast, which is good kung medyo hindi ka morena. Pero kung morena ka, hindi yun maganda sa'yo kasi parang magkakaroon ka ng puti na ewan sa mukha mo. So, ayun. Pero kung medyo bright naman yung complexion mo, maganda yung effect kasi parang glowing ka lang, ganun. Tapos nag-brighten up yung skin tone mo. Next is gagamitin ko naman tong Purito Cica Clearing BB Cream. Ayan, nahirapan pa ako magsalita. Ayan, ganito yung packaging niya, guys. So, sobrang ganda lang. And I'm in the shade 23 Natural Beige. So, ayan. Ganda ng ganda ng packaging. Sobrang minimal lang. And naka-seal siya, guys. Ayan yung shade na, ayan. Medyo natatakot kasi ito dito. Medyo brown siya sa akin. Okay? Pero let's try. Ay! Medyo ka-shade ko naman siya dyan. Hala, shade ko siya. Natakot lang ako nung una kasi parang medyo brown. Pero, sakto siya sa skin tone ko. Disagree, don't tell me. Now you in infinity, we 98. Trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith. The 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young. So, wala silang pinadalang powder. So, gagamitin ko na lang yung hairline powder and isiset ko lang yung under eyes. Hanggang dito. And konti dito sa may T-zone area. Ayan. Set ko lang ng onti. Dito sa under eyes. Ayan. So, don't worry kung medyo makapal kasi tatanggalin din naman natin excess
later. So, ayan. And next naman is gagamitin natin tong brow. And this is from Etude House Drawing Eyebrow. So, bago ako mag-eyebrow is gusto kong gumamit ng brow soap. And ang gagamitin kong brow soap is itong LA Nature. Ayan. Sobrang madumi na siya kasi lagi ko siyang ginagamit. Gusto ko muna mag-eyebrows kasi yung hairline ko na eyebrows, hindi siya maganda kasi pag nilagyan mo na siya ng nawawala siya. So, titignan ko kung ganun din ba to or hindi. So, maglalagay muna ako ng brow soap. So, pag nag-brow gel kayo, i-brush nyo lang patalikod. Then, tsaka nyo siya i-up. Para nalalagyan din yung likod. And ma-apply talaga na maayos yung mga brows nyo. Especially kung katulad ko kayo na makapal yung brows. Ayan. So, kasi makapal talaga yung brows. So, ganyan yung brows ko. Ayan. As you can see, makapal talaga siya. So, tapos ko nalagyan ng brow gel. So, lalagyan ko na nito. At titingnan natin kung maganda ba talaga siya sa brow. Shit to brighten up a winter soul. I shoot a penny, pick a dollar Chevy, new age Machiavelli, disagreed on Tammy, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith, the 18 just not gonna be the same, finna bleed down generations, not gonna. Ayan. So far, parang maganda siya. And ayun, lilinisin na lang siya natin later. So, hope you free your soul, I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside. Wow! Hala, grabe, ang ganda niya. Ayun, nakita mo. Precise yung brows ko. Kahit hindi ko siya nilinisan. So, next naman is lalagay lang tayo ng konting eyeshadow. As in, konti lang talaga. Gamitin ko na lang yung hands. Para naman may colors yung colors. Oh, that's nice. And next naman is itong eyeliner, which is kinakabahan ako kasi hindi ko gano'n fort yung eyeliner eh. So, pero sinabi nila maganda daw to and madali daw i-glide. So, let's go. Maybe this is a disaster. Ayan. Oh, grabe. Ang nipis ng tape niya, oh. So, maglalagay tayo ng konti lang. Okay, maayos yung nagawa ko, pero hindi ko alam. Magkakaroon tayo ng problema sa kabila. Ganun minsan talaga pag maayos yung nagagawa ko sa kabila. Hindi ko na alam dito. So, ayan. Eto na. Ito na yung pinakamantay na magagawa ko. So, ayan. So, ang ganda naman. Ayan! Ganda. Ayos! Best! So, lalagyan ko siya ng konti brown eyeshadow. Dito lang sa one. Grabe, parang maganda yung eyeliner na nagawa ko ngayon. Very Ariana Grande eyeliner yung nagawa ko. Kaka-proud best. Next naman is blush. Pero wala silang pinadalang blush. Pero ito na yung gagamitin ko. From
Sem. This is single blusher. Ayan. Shade dito is Dry Rose. Gawin natin yung parang blush ni Bella Porch. Porch ba yung basa dun? So, next na gagamitin natin is itong Roman Lip Gloss. Ayan. So, nag-lipstick na ako and ang ginamit kong lipstick is ito. Ayan. Right. From Powder Pout Cosmetics. Ayan. Oh, nice. Hala, ang bango. Minty yung scent niya. So, titignan natin. Maganda ba siya? Oh, shims. Look, really good. And the sun come out. Might just waste away. Don't know what life about. Wow! Ganyan siya, guys. Like, grabe yung glowing nito. Ang sarap niya sa labi kasi may mint siya. Tapos parang bago kang toothbrush, ganun. So, lastly, sobrang excited ako dito is gagamitin na natin tong Heroine Make Mascara. So, ayan. So, ganyan siya, guys. Ayan. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, not speaking. Wow, grabe. Ito yung eyelash ko, tapos ito yung wala pa. Grabe, sobrang ganda ng mascara to. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gonna be the same. Finna bleed down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta... So, ipa-finalize ko lang yung look ko and I'll be right back. So, this is the final look, guys. Yan. So, ito na yung final look and I hope nagustuhan niyo yung final look. And lahat ng ginamit ko is mabibili niyo siya sa Yesstyle. And sobrang favorite ko yung mascara, tong BB cream, and itong gloss. As in, sobrang... Feeling ko ito yung nagpa-boom ng look na to. And sobrang ganda niyo, guys. And 100 plus lang to, I think, sa Yesstyle. So, check out nyo na sa guys. Bubula talaga ako. So, check out nyo na sa guys. As in, sobrang ganda talaga nitong gloss na to. Is life-changing siya talaga siya, guys. Ayun o. Tapos, meron siyang mint na mararamdaman sa labi mo. Which is good kasi parang bagong toothbrush ka lang. Ganon. So, ayun lang guys. Hope you like today's video. And don't forget to like, subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong video. So, ayun. Kung may mga request kayo, huwag nyo kalimutang i-comment dyan sa baba. And try kong gawin lahat ng mga request nyo. And yun lang. Hope you guys like today's video. And see you on my next one. Bye! Peace out. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you